Hi everyone, good morning. Yeah, welcome back. Can you see my screen, everyone? Online guys, am I audible? Yeah, yes, you're audible. Yeah, fine. Yeah, so we already completed 6 sessions, right? So 3 demos and one SDLC and 2 sessions servers networks basics, right? Yeah, so today is the first AWS session. Okay. Yeah, ఈ రోజు నుంచి మనం AWS స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. Fine. So very first thing, AWS account ఎలా క్రియేట్ చేయాలి? So what are the steps we need to follow? ఇవన్నీ చూద్దామండి. ఓకే, AWS అకౌంట్ క్రియేషన్ ఎలా చేస్తాం ఫస్ట్ చూద్దాం. యా, AWS అకౌంట్ ఎందుకండి? వై వి రిక్వైర్ దిస్ అకౌంట్? సో రియల్ టైంలో మన రోల్ ఏముంటుంది AWS లో? ప్రిపేరింగ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే సర్వర్స్, ఓకే, నెట్వర్క్, స్టోరేజ్ అండ్ మానిటరింగ్, లోడ్ బ్యాలెన్సింగ్, రైట్, ఇవన్నీ మన యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో మనకి AWS అకౌంట్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది. ప్రాజెక్ట్ అకౌంట్ ఉంటుంది, క్లయింట్ అకౌంట్, అది మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం, రైట్. సో సేమ్ అకౌంట్ మన ప్రాక్టీస్ ల్యాబ్ లో కూడా క్రియేట్ చేస్తాం. సో విచ్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ 1 year. ఈ అకౌంట్ ఫ్రీ ఫర్ 1 year. ఓకే, 1 year ఫ్రీ. 1 year లోపల మీరు ఫ్రీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. యా, సో కానీ లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్ ఉంటాయండి, లిమిటెడ్ రిసోర్సెస్, అవి మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. సో మీరు అదే పెయిడ్ రిసోర్సెస్ వాడారనుకోండి, బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఆర్ దేర్, దోస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్. పెయిడ్ సర్వీసెస్ ఏముంటాయి, ఫ్రీ ఏముంటాయి అని నేను చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, యా, సో ఈ AWS సర్వీసెస్ లో మనం యూస్ చేసేది మెయిన్ ఏంటంటే EC2 ఉంటుంది ఫస్ట్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ లో. EC2 అంటే ఏంటన్నది నేను చెప్తాను. యా, సో లెట్ us గో విత్ ద క్రియేటింగ్ AWS అకౌంట్. యా, సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే, just give aws.amazon.com is the URL. aws.amazon.com is the URL. సో మీరు లైవ్ లో క్రియేట్ చేయకండి, ఆన్లైన్ గైస్, మీరు లైవ్ లో క్రియేట్ చేయకండి. సో జస్ట్ ఫాలో ద స్టెప్స్. ఓకే, ఐ ప్రొవైడ్ యూ వన్ డాక్యుమెంట్. సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఆల్ ది స్టెప్స్ ఆర్ దర్ హియర్. దిస్ డాక్యుమెంట్ ఐ ప్రొవైడ్ టు యూ. స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. సో మీకు వీడియో కూడా వస్తుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, యా, సో లైవ్ లో క్రియేట్ చేయకండి. మీరు ఎక్కడైనా స్ట్రక్ అయితే మళ్ళీ మీరు హోల్డ్ అయిపోతారు. ఓకే, యా, సో aws.amazon.com is the URL. Okay, just enter this. Once enter this, sign into the console. One tab is there, right? Click on this. నేను ఆల్రెడీ క్రెడెన్షియల్స్ సేవ్ చేసాను కాబట్టి లాగిన్ అయిపోయాను. జస్ట్ వాంట్ టు సైన్ అవుట్ హియర్. యా, సో మీరు క్లిక్ చేస్తే సైన్ ఇన్ టు ద కన్సోల్. ఇట్ విల్ షో యూ హియర్ రూట్ యూజర్, ఐఎమ్ యూజర్. ఓకే, ఇదంటే ఏంటని నేను చెప్తాను. సో గో డౌన్ హియర్, ఇక్కడ చూడండి. సో క్రియేట్ ఏ న్యూ AWS అకౌంట్, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ దిస్. Yeah, so once you click on this, see here root user email address and AWS account name. సో మీ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఉండాలండి, జీమెయిల్ ఒకటి ఉండాలి మీకు ఖచ్చితంగా. న్యూ ఈమెయిల్ క్రియేట్ చేసుకోండి, లేదంటే ఎగ్జిస్టింగ్ అయినా ఇట్స్ ఓకే, రైట్. సో ఇక్కడ ఈమెయిల్ అడ్రస్ ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ యువర్ నేమ్, అకౌంట్ నేమ్, ఏ నేమ్ అయినా ఇవ్వచ్చు మీ నేమ్. ఓకే, సో మీ నేమ్ షార్ట్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు, ఎనీథింగ్, రైట్. సో క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్. వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వెరిఫై ఈమెయిల్ అడ్రస్, యూ గెట్ వన్ వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుందండి. మీకు ఒక వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది, చూడండి. ఇక్కడ స్టెప్స్ లో చూపిస్తాను. నేను ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంది నాకు, ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ అగైన్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. యా, వన్స్ యూ ఎంటర్ అకౌంట్ నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ వెరిఫికేషన్ ఈమెయిల్ అడ్రస్, యా, సో మీకు ఈమెయిల్ కి ఒక వెరిఫికేషన్ ఐడి వస్తుంది, చూడండి. వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేయాలి. దిస్ ద వెరిఫికేషన్ కోడ్. ఓకే,
యా, సో నెక్స్ట్ మెనూలో మీకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ ఉంటుంది, అది ఎంటర్ చేయాలి. వన్స్ యూ ఎంటర్ దిస్, క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై. సో దట్ విల్ బి వెరిఫైడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ, వెరిఫై అవుతుంది. ఆఫ్టర్ దాట్ యూ నీడ్ టు ఎంటర్ రూట్ పాస్వర్డ్, కన్ఫర్మ్ పాస్వర్డ్ 2 times ఎంటర్ చేయాలి పాస్వర్డ్. ఓకే, సో ఈ పాస్వర్డ్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత క్లిక్ ఆన్ కంటిన్యూ. ఆఫ్టర్ దాట్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, సో బిజినెస్ ఆర్ పర్సనల్, యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ బిజినెస్. బిజినెస్ సెలెక్ట్ చేయొద్దండి, పర్సనల్ సెలెక్ట్ చేయండి. బిజినెస్ అంటే మీకు మళ్ళీ బిజినెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇవ్వాలి, రైట్? సో డోంట్ సెలెక్ట్ బిజినెస్, సెలెక్ట్ పర్సనల్ ఓన్లీ. యా, ఫుల్ నేమ్, యువర్ నేమ్ అండ్ ఫోన్ నెంబర్, కంట్రీ, అడ్రస్, సిటీ, రైట్? After that, pin code, state. So you can check this, agreement. You can check this, click on continue. Once you click on continue, it will ask you to provide your bank details, credit card or debit card. Okay, so these are the mandatory, this is mandatory field. So you have to give the bank details here. Okay, yeah, either credit card or debit card, either Visa or MasterCard, RuPay card will not be accepted. Okay, so మీరు Visa card కానీ మాస్టర్ కార్డ్ కానీ HDFC and ICICI, Access, Citibank, SBI Bank, you can give. So RuPay card will not be accepted. RuPay card తీసుకోదు. Syndicate Bank, Andhra Bank, Karnataka Bank ఇవన్నీ యాక్సెప్ట్ చేయడం. ఓకే, యా, సో మీరు వీసా, మాస్టర్ కార్డ్, హెచ్డిఎఫ్సి, ఐసిఐసి ఇలాంటి బ్యాంక్స్ అలౌ చేస్తుంది. సో గివ్ ద కార్డ్ నెంబర్ అండ్ యువర్ ఎక్స్ప్రెషన్ డేట్, దట్ కార్డ్ ఎక్స్ప్రెషన్ డేట్, కార్డ్ హోల్డర్ నేమ్, సివిబి ఇవన్నీ ఇచ్చిన తర్వాత సిఎన్. సో పాన్ కార్డ్, డూ యూ హ్యావ్ పాన్ కార్డ్? నో ఇవ్వండి పాన్ కార్డ్. సో బై మిస్టేక్ ఎస్ ఇచ్చిన నో ఇష్యూస్. ఓకే, నో ఇవ్వండి. క్లిక్ ఆన్ వెరిఫై దట్. Once you verify that, you will get one OTP that you have to enter, right? So submit. So once you submit, so from your 2 rupees will be deducted, 2 rupees. So after 1 week, the 2 rupees will be reverted to your account. Okay, so unknowingly they will not charge anything from your account. మీకు తెలియకుండా 1 రూపీ కూడా కట్ అవుతుంది, రైట్? యా, సో మనం ఏవైతే సర్వీసెస్ వాడుతున్నామో అవన్నీ 1 year ఫ్రీ ఉంటాయి AWSలో, రైట్? సో పెయిడ్ సర్వీసెస్ యూస్ చేయకూడదండి. పెయిడ్ సర్వీసెస్ యూస్ చేస్తే ఏమవుతుంది? బిల్ జనరేట్ అవుతుంది, రైట్? యా, అండ్ ఆల్సో మనకి స్టోరేజ్ 30 GB ఫ్రీగా ఇస్తారు. స్టోరేజ్ సర్వర్స్ 750 hours ఫ్రీగా ఇస్తారు. ఎలాస్టిక్ ఐపీస్ 5 ఫ్రీగా ఇస్తారు. S3 బకెట్ స్టోరేజ్ 5 GB ఫ్రీ ఇస్తారు. ఇలా కొన్ని ఫ్రీ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, అవి మాత్రమే యూస్ చేయాలి. సో బై మిస్టేక్ వేరే సర్వీసెస్ యూస్ చేశారనుకోండి, బిల్ జనరేట్ అవుతుంది. బిల్ జనరేట్ అయితే మీకు ఈమెయిల్ వస్తుంది. సో ఈమెయిల్కి రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందండి? ఎనీవన్, ఎనీ గెస్, ఎనీవన్? ఏం జరగవచ్చు? బిల్ ఆటోమేటిక్గా డిడక్ట్ అవ్వదండి. సో మీకు తెలియకుండా 1 రూపీ కూడా కట్ అవ్వదు, రైట్? యా, సో దే సెండ్ మల్టిపుల్ ఈమెయిల్స్. 1 month పంపిస్తారు, 2nd month పంపిస్తారు, 3rd month పంపిస్తారు. మీరు ఆ ఈమెయిల్కి రెస్పాన్స్ ఇచ్చి, సో ఐఎమ్ ఏ స్టూడెంట్, ఐఎమ్ ప్రాక్టీసింగ్, బై మిస్టేక్ ఐ క్రియేటెడ్ దిస్ రిసోర్స్, కుడ్ యూ ప్లీజ్ రివర్ట్ అని అడిగారు అనుకోండి, వాళ్ళు 0 చేస్తారు బిల్. సో మీరు రెస్పాన్స్ ఇవ్వకపోతే ఏం జరుగుతుందంటే సింపుల్గా మీ అకౌంట్ హోల్డ్ చేస్తారు అంతే. ఏ అకౌంట్? బ్యాంక్ అకౌంట్ కాదు, AWS అకౌంట్. ఓకే, సో ఫ్రీజ్ అయిపోద్ది అకౌంట్, పనిచేయదు. ఇంకా పని చేయకపోతే ఏం చేయొచ్చు? మళ్ళీ వేరే ఈమెయిల్ యూస్ చేసి ఇంకోటి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కావాలంటే, రైట్? సో ఈమెయిల్ అడ్రస్ సేమ్ ఇస్తే యాక్సెప్ట్ చేయదు, వేరే ఈమెయిల్ తోటి క్రియేట్ చేయొచ్చు. టు అవాయిడ్ ద డిస్ట్రాక్షన్స్ వీ నీడ్ టు యూజ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? సో మీకు ఆల్రెడీ సర్వర్స్ ఉన్నాయనుకోండి కన్సోల్లో, అవన్నీ ఫ్రీజ్ అయిపోతాయి, వర్క్ చేయదు. సో దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? 1 year పర్ఫెక్ట్గా యూజ్ చేసుకోవాలంటే ప్రాపర్గా సర్వీసెస్ స్టాప్ చేయడం, స్టార్ట్ చేయడం, డిలీట్ చేయడం చేసుకుంటూ ఉండాలి. అన్నెసరిగా రన్నింగ్లో పెట్టారనుకోండి, సర్వర్ రన్నింగ్లో ఉందనుకోండి, బిల్ జనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? సో మీకు ఫ్రీ అవర్స్ అయిపోయిన తర్వాత బిల్ జనరేట్ అయిపోయింది. దట్ ఈస్ వై వీ నీడ్ టు యూజ్ ప్రాపర్లీ, రైట్? యా, సిన్స్ లాంగ్ నేను 2013 నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను అకౌంట్, ఫ్రీ అకౌంట్స్. ఇంతవరకు నాకు 1 రూపీ కూడా కట్ అవ్వలేదు. ప్రాపర్గా యూజ్ చేస్తే కట్ అవ్వాలి, రైట్? యా, ఫైన్. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఇక్కడ మీరు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ, నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే, సో మీ ఫోన్ నెంబర్, ఇక్కడ క్యాప్చా, ఇవన్నీ కూడా ఎంటర్ చేయాలి. సో ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఫైనల్గా ఒక అనదర్ వెరిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది, అది కూడా ఎంటర్ చేయాలి.
సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ క్రియేట్ అయిపోద్ది. అకౌంట్ క్రియేట్ అవుద్ది. అకౌంట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత వన్ మోర్ స్టెప్ ఉంటుందండి. అదేంటంటే సో లాస్ట్లో ఒక స్టెప్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఇక్కడ చూడండి. యా, సో బేసిక్ ప్లానా, డెవలపర్ ప్లానా, బిజినెస్ ప్లాన్ అని అడుగుతుంది. బేసిక్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, బేసిక్ ప్లాన్. ఇంకా నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏంటంటే యువర్ రోల్, మై రోల్ ఈజ్ ఇక్కడ ఐటీ అడ్మినిస్ట్రేటర్ అని ఉంటుంది ఒకటి, అది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఐఎమ్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ డెవాప్స్ అని పెట్టండి, ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయండి. దట్స్ ఇట్, అకౌంట్ విల్ బి ఓపెన్. ఓకే, సో అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిపోద్ది, కానీ ఈ డీటెయిల్స్ లాస్ట్లో అడుగుతుంది, రైట్? సో ఇది ఇచ్చారంటే అకౌంట్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. సో అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిన తర్వాత 30 minutes వెయిట్ చేయాలి, తర్వాత స్టార్ట్ చేసేయచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్. సో వన్స్ అకౌంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, ఈ డాక్యుమెంట్స్ మీకు షేర్ చేస్తాను, డోంట్ వరీ. సో గ్రూప్లో మీకు ఈ డాక్యుమెంట్స్ కూడా వస్తాయి, స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఓకే, రికార్డింగ్ కూడా వస్తుంది మీకు, అది చూస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి, అది చూస్తూ మీరు క్రియేట్ చేయండి అకౌంట్. సో వన్స్ అకౌంట్ ఈస్ క్రియేటెడ్, అగైన్ యూ కెన్ గో టు aws.amazon.com. యా, ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ సైన్ ఇన్, క్లిక్ చేయండి. నౌ ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ యూ టు గివ్ రూట్ యూజర్ ఆర్ ఐఎమ్ యూజర్. సో రూట్ యూజర్ అంటే ఏంటండి? రూట్ అంటే ఏంటి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? రూట్ ఈజ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటర్, రైట్? సో అంటే మన అకౌంట్కి మనమే ఓనర్, మనమే అడ్మినిస్ట్రేటర్, కాబట్టి రూట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. అదే రియల్ టైంలో అనుకోండి, సో ఐఎమ్ యూజర్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఐఎమ్ యూజర్, ఐఎమ్ అంటే ఏంటంటే ఐడెంటిటీ అండ్ యాక్సెస్ మేనేజ్మెంట్. సో దిస్ ఇస్ సెక్యూర్డ్ అకౌంట్. సో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్లో అందరికీ రూట్ యాక్సెస్ ఇచ్చారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ టీమ్ మెంబర్స్, అందరికీ రూట్ యాక్సెస్ ఇచ్చేసారు. సో హూ ఇస్ డూయింగ్ వాట్, హౌ కెన్ వి ట్రాక్? Is it possible to track? No, right? So that is why IAM account తోటే లాగిన్ అవ్వాలి. From fresher to directors level, everyone should log in using IAM account only, right? సో ఇక్కడైతే మన ప్రాక్టీస్ ల్యాబ్లో అయితే మీరు రూట్ అకౌంటే యూస్ చేయండి, కానీ రియల్ టైంలో ఐఎం అకౌంట్ యూస్ చేయాలి. ఐఎం అకౌంట్కి ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? యాజ్ పర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్, యాజ్ పర్ యువర్ అప్రూవల్స్, సో లిమిటెడ్ యాక్సెస్ ఉంటుంది ఐఎం యూజర్కి. సో మనకైతే రూట్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఫుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది, రైట్? సెలెక్ట్ రూట్ యూజర్ and go here. You can give your email address here, click on next, give your password, click on sign in. Now I am able to log in my account, right? So this is my AWS account. Fine. Once you log in this account, here we have services. These are all services. Okay, yeah, so we can start from right side. Okay, from here. So this is my login id, not email address. Login id, email address, login id, two things are there, right? So this is my login id. So this is my account id, yeah, 12-digit number. Account information, if you want to check your account information, go here and you can check. Your organization information you can check here. Service quotas, limitations, what are the limitations are there, you can check here. Billing dashboard, how much bill is generating, you can go and check here. So if you click on this billing dashboard, you can see the billing also. See here, this is my billing. If you go to bills, you can see the last bill, last month bill also you can see. It's October month bill, right? You can see the September. See here, this is September. August, nothing is there. July, nothing is there. June, nothing is there. If you want to download the bills by using CSV format or JSON format, you can use here. If you want to print the bill, you can print the bill. Okay, yeah, so this is billing dashboard. After that, security credentials, మీ అకౌంట్ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేయొచ్చు. క్లిక్ ఆన్ సెక్యూరిటీ క్రెడెన్షియల్స్. మీ పాస్వర్డ్ చేంజ్ చేసుకోవాలి, అకౌంట్ AWS అకౌంట్ పాస్వర్డ్, అండ్ యూజర్ నేమ్ కూడా చేంజ్ చేయాలి, ఇక్కడ నుంచి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. అకౌంట్ ఐడి, edit account name, email and password. Click on this and you can modify your email and account name, password. Okay, you can edit this. Yeah, after that, next one is
Yeah. So next one is here it is showing. Yeah, just a minute. Yeah. Next one is see here. This is uh, this is region. This is region. Okay. సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రీజియన్స్ అంటే డేటా సెంటర్స్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. ఏడబ్ల్యూఎస్ వాళ్ళ డేటా సెంటర్స్. ఓకే. సో గ్లోబల్గా వాళ్ళు బిల్డ్ చేసిన డేటా సెంటర్స్. ఓకే. సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ డేటా సెంటర్? ఇది వన్ సర్వర్ రూమ్ వేర్ వి హోస్ట్ ఆల్ ది సర్వర్స్, రైట్? సో సర్వర్స్ క్లౌడ్లో మల్టిపుల్ డేటా సెంటర్స్లో హోల్డ్ అయి ఉన్నాయి. They host the servers. Okay. So AWS is giving high availability, high security. హై అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? అవైలబిలిటీ అంటే ఏంటి? మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేసాం అనుకోండి ఒక సర్వర్లో, డేటా సెంటర్లో. సో అప్లికేషన్ 24/7 రన్ అవుతూనే ఉంటుంది. మనకు డౌన్ అనేది ఎక్కడ జరగదు అసలు. AWS is giving high availability and high security. ఎందుకంటే సో కరెంట్లీ యూజ్ కాంపిటీషన్ ఇస్ దేర్, రైట్? సో AWS ఒకటే కాదు, చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో. Azure, Google Cloud, Ali Cloud, IBM Cloud, right? So DigitalOcean, Fastly, Heroku, చాలా ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. సో AWS is in first place. ఎందుకు ఎంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ అవుతుందంటే హై అవైలబిలిటీ, హై సెక్యూరిటీ, రైట్? సో AWS ఇంతవరకు కూడా 2012 నుంచి నేను AWSలో ఉన్నాను. సో ఫార్ ఐ హ్యావెంట్ సీ ఎనీ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్, సింగిల్ సెక్యూరిటీ కన్సర్న్స్ కూడా లేదు. డేటా లీక్ అయిందని కానీ, హ్యాక్ అయిందని కానీ ఒక్క ఇష్యూ కూడా లేదు ఇంతవరకు, రైట్? యా. సో ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్ అంటాం మనం. డేటా సెంటర్స్ అంటే సర్వర్ రూమ్స్. ఇక్కడ చూడండి. సో ఇక్కడ మనకి యుఎస్ ఈస్ట్ నార్త్ వర్జీనియా, యుఎస్ ఈస్ట్ ఒహాయో, యుఎస్ వెస్ట్ నార్త్ కాలిఫోర్నియా, యుఎస్ వెస్ట్ ఆరెగాన్, అండ్ ఏషియా పసిఫిక్ ముంబై రీజన్ ఇస్ దేర్. సో ఇవన్నీ సింగపూర్, సిడ్నీ, రైట్, టోక్యో, కెనడా సెంట్రల్, యూరోప్ రీజియన్స్, ఫ్రాంక్ఫర్ట్ ఐర్లాండ్, యా, లండన్, ప్యారిస్, ఇవన్నీ కూడా యూరోప్ రీజియన్స్. అండ్ సౌత్ అమెరికా ఆల్సో ఇస్ దేర్. సో ఇక్కడ చూడండి, there are 11 regions that are not enabled for this account. ఇవి కూడా రీజన్సే. మన ఫ్రీకి ఇది ఇవ్వట్లేదు. ఈ రీజన్స్ ఫ్రీ టైర్కి ఇవ్వట్లేదు. ఇవి కూడా ఉన్నాయి, లైవ్లో ఉన్నాయి, కానీ మనకి ఇవ్వలేదు యాక్సెస్. ఫ్రీ కదా మనం యూస్ చేసేది. అదే రియల్ కన్సోల్ అయితే ఉంటాయి. ఎందుకంటే సో ఇవి బిట్ కాస్ట్లియర్ డేటా సెంటర్స్. ఓకే. సో దట్ ఈస్ వై ఇక్కడ చూడండి, మిడిల్ ఈస్ట్ చూడండి, యుఏఈ ఉంది, మిడిల్ ఈస్ట్లో బహ్రెయిన్ ఉంది, జూరిచ్ ఉంది, స్పెయిన్, రైట్, మెల్బోర్న్, హైదరాబాద్లో కూడా ఉంది. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ఆల్సో బిట్ కాస్ట్లియర్. హైదరాబాద్లో ఎక్కడ ఉందండి డేటా సెంటర్? ఐడియా ఉందా? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? హైటెక్ సిటీలో ఉంది. హైటెక్ సిటీలో TCS బ్యాక్ సైడ్ ఉంది, రైట్? యా. సో ఇవన్నీ కూడా డేటా సెంటర్స్. ఫైన్. సో ఈ డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటనేది చూద్దాం మనం. ఇవన్నీ చెక్ చేసిన తర్వాత డేటా సెంటర్స్ అంటే ఏంటి, డేటా సెంటర్ లోపల ఏముంటుంది, జోన్స్ ఉంటాయి, మళ్ళీ జోన్స్ లోపల ఏముంటుంది, ఇవన్నీ చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే. యా. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ సెట్టింగ్స్. ఇక్కడ చూడండి, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు చేంజ్ యువర్ కన్సోల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, రైట్? సో దిస్ ఇస్ లైట్ కలర్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాడిఫై డార్క్ కలర్, డార్క్ అంటే బ్లాక్ అవుతుంది కంప్లీట్గా, రైట్? కన్సోల్ని కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. సో డిఫాల్ట్ యూస్ చేయొచ్చు, లైట్ యూస్ చేయొచ్చు, డార్క్ యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ యా సపోర్ట్ సెంటర్. సపోర్ట్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే ఇది హెల్ప్ లైన్ అండి. సింపుల్గా చెప్పాలంటే హెల్ప్ లైన్. ఓకే. మనం యూస్ చేసే సర్వర్స్ అన్ని ఎక్కడ ఉన్నాయి ఇప్పుడు? AWS సర్వర్స్ అన్ని AWS డేటా సెంటర్లో ఉన్నాయి, రైట్? సో ఫిజికల్గా మన దగ్గర లేవు సర్వర్స్. మనకి కొంత లిమిటెడ్ యాక్సెస్ మాత్రం ఉంటుంది, లిమిటెడ్ స్కోప్ ఉంటుంది, అంతవరకు మనం చేయగలం. సో బియాండ్ దట్ మనకి ఏదన్నా ఫిజికల్గా సపోర్ట్ కావాలనుకోండి, వి నీడ్ టు గో అండ్ రేజ్ ఏ కేస్ విత్ ద సపోర్ట్ సెంటర్. సో ఇక్కడికి వెళ్ళి ఒక కేసు రేజ్ చేస్తాం. టికెట్ కేస్ అంటే టికెట్ అండి, రిక్వెస్ట్. సిఆర్ క్రియేట్ కేస్, ఇది క్లిక్ చేసి, సో మనకి ఏదైతే ఇష్యూ వచ్చిందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ప్రాజెక్ట్లో వర్క్ చేస్తున్నాం, ఆ ప్రాజెక్ట్ నెట్వర్క్ డౌన్ అయింది కంప్లీట్గా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడికి వెళ్ళి మనం ఒక కేసు రేజ్ చేస్తే ఆ కేసు ఎవరికి వెళ్తుందండి? AWS వాళ్ళకి వెళ్తుంది, రైట్? సో AWS వాళ్ళకి వెళ్ళిన తర్వాత యా, సో ఎవ్రీ కేస్కి, ఎవ్రీ టికెట్కి ఒక SLA ఉంటుంది. వాట్ ఈజ్ SLA? ఎనీవన్? సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్, రైట్? అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్? టైమ్ లైన్, రైట్?
యా సో ప్రయారిటీ 1, ప్రయారిటీ 2, ప్రయారిటీ 3, ప్రయారిటీ 4 మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఆల్రెడీ బేసిక్స్ లో, రైట్? సో ప్రయారిటీ 1కి 1 అవర్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ 1 టికెట్ కి 1 అవర్ ఎస్ఎల్ఏ ఉంటుంది. విత్ ఇన్ 1 అవర్ దట్ షుడ్ బి క్లోజ్డ్, రైట్? సో ప్రయారిటీ 2కి 4 అవర్స్ ఉంటుంది. ప్రయారిటీ 3కి 24 అవర్స్. ప్రయారిటీ 4కి 48 అవర్స్. సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ దే రిజాల్వ్ ద ఇష్యూ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన నెట్వర్క్ డౌన్ అయిపోయింది, అది ప్రయారిటీ 1 ఉండొచ్చా, ప్రయారిటీ 4 ఉండొచ్చా? ప్రయారిటీ 1 ఉంటుంది, ఎందుకంటే బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. క్లయింట్ బిజినెస్ మనం ఏదైతే అప్లికేషన్స్ హోస్ట్ చేస్తామో అవన్నీ కూడా డౌన్ అవుతాయి, రైట్? దట్ ఈస్ వై వి రేజ్ ప్రయారిటీ 1 టికెట్, రైట్? ప్రయారిటీ 1 కేస్. యా సో యాజ్ పర్ ది ప్రయారిటీ AWS will take the request and they resolve the issue and they call back us. Okay, issue has been resolved, could you please check and confirm? మనం కన్ఫర్మ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం టికెట్ రేస్ చేస్తాం, కేసు రేస్ చేసి సబ్మిట్ చేస్తాం, రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్. ఇదేంటంటే కస్టమర్స్లో మళ్ళీ ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ ఉంటారు. సో కస్టమర్ అంటే ఎవరు? AWSకి ఒక కంపెనీ కస్టమర్. ఒక కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఎక్స్ కంపెనీ, దే ఆర్ యూజింగ్ AWS సర్వీసెస్. సో ఆ కంపెనీ AWSకి కస్టమర్. సో ఈ కస్టమర్స్లో ప్రయారిటీ కస్టమర్స్ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఎక్స్ట్రా పే చేస్తుంటారు బిల్లింగ్. సో వాళ్ళకి ఎక్స్ట్రా సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఎక్స్పర్ట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటంటే, సో ఈ టికెట్ రేస్ చేసి కేసు రేస్ చేసి వెయిట్ చేయకుండా ఇమ్మీడియట్గా ఫోన్ కాల్లో మనం రిజాల్వ్ చేయించుకోవచ్చు ఇష్యూ. వాళ్ళకి ఆ సపోర్ట్ ఇస్తారు. ఓకే, ఈ పోస్ట్ అంటే ఏంటంటే సర్చ్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ డాక్యుమెంటేషన్. సో AWS గివింగ్ ఒరిజినల్ డాక్యుమెంటేషన్. ఇక్కడ చూడండి, డీటెయిల్ డాక్యుమెంటేషన్. AWS is giving detailed documentation. For example, EC2 document. Click on this. మీకు PDF కావాలా, HTML కావాలా? EC2 అంటే ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను, బేసిక్ అది మనం కవర్ అవుతుంది. ఎలాస్టిక్ కంప్యూటర్ క్లౌడ్. ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలంటే EC2లోకి వెళ్ళాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి డాక్యుమెంట్ కావాలనుకోండి, సో సెలెక్ట్ EC2 అండ్ క్లిక్ ఆన్ HTML ఆర్ PDF క్లిక్ చేయండి. ఒక PDF ఫార్మాట్లో డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది, చూడండి. యా సో దిస్ డాక్యుమెంట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డౌన్లోడ్ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ డౌన్లోడ్ ఆప్షన్. సో ఇది డీటెయిల్, వెరీ డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్ అండి. ఇప్పుడు చూడండి, చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా కీపేర్ అంటే ఏంటి, రైట్? సో ఎలా లాంచ్ చేస్తాం ఇన్స్టెన్స్, ఎలా స్టాప్ చేస్తాం, ఎలా షట్ డౌన్ చేస్తాం, ఎలా సెక్యూరిటీకి గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం, సో ఈ కీపేర్స్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా చాలా డీటెయిల్గా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ డాక్యుమెంట్, డీటెయిల్ డాక్యుమెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడ పేజెస్ చూడండి, 2406 పేజెస్ ఉన్నాయి. సో డీటెయిల్గా ఉంటుంది, రైట్? యా సో ఇది డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. మీకు అన్ని డాక్యుమెంట్స్ AWS ప్రొవైడ్ చేస్తారు. సో మీరు కావాలంటే డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు, రైట్? యా నెక్స్ట్ వన్ ట్రైనింగ్. ఈ ట్రైనింగ్ ఏంటంటే సమ్ టైమ్స్ AWS వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫ్రీ ట్రైనింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటారు. ఏదైనా న్యూ సర్వీస్ లాంచ్ అయింది అనుకోండి, దే గివ్ ఫ్రీ ట్రైనింగ్స్. సో ఆ ఫ్రీ ట్రైనింగ్ మనం రిజిస్టర్ అయ్యి అటెండ్ అవ్వచ్చు ఫ్రీగా, రైట్? సో దే సెండ్ సమ్ అలర్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ నోటిఫికేషన్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. ఈ నోటిఫికేషన్ చెక్ చేసుకుని ఏదైనా ఫ్రీ ట్రైనింగ్ వచ్చింది అనుకోండి, అది క్లిక్ చేసి ఎన్రోల్ చేసుకుని అటెండ్ అవ్వచ్చు మనం, రైట్? యా నెక్స్ట్ వన్ గెట్టింగ్ స్టార్టెడ్ రిసోర్స్ సెంటర్ అంటే ఏంటంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ది AWS సర్వీసెస్ వేరే సర్వీసెస్ కూడా కొన్నిసార్లు ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు సపోర్ట్. ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ ఆన్ దిస్, గో డౌన్ హియర్. ఇంకా చూడండి, డెవలపర్ సెంటర్, IT ప్రో సెంటర్, ఇలా కొన్ని మనకి డీటెయిల్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. లాంచ్ ఏ వెబ్ అప్లికేషన్, డిప్లాయ్ కంటైనర్, రన్ ఏ సర్వర్లెస్ హెల్లో వరల్డ్, రైట్? సో ఇలా కొన్ని మనకి ఎక్స్ట్రా అంటే మనకి అదర్ దెన్ AWS సర్వీసెస్ కొన్ని ఎక్స్ట్రా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఉంటారు. అవి కూడా మనం గో త్రూ అయ్యి వీ కెన్ గెట్ సమ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ దట్. ఓకే, యా నెక్స్ట్ వన్ సెండ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఈ ఫీడ్బ్యాక్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ సర్వీసెస్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫర్ దట్ సర్వీసెస్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఫీడ్బ్యాక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సర్వర్ క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్ ఎలా క్రియేట్ అయింది, ఎంత ఫాస్ట్ క్రియేట్ అయింది, రైట్? సో ఎంత టైంలో అప్ అయిపోయింది సర్వర్, ఇదంతా కూడా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు. సో ఇట్స్ వెరీ ఫాస్టర్, వెరీ గుడ్ సర్వీస్ అని అలా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు కావాలంటే, లేదంటే వెరీ పూర్ సర్వీస్ అని ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వచ్చు, రైట్? యా నెక్స్ట్ వన్ ఇక్కడ చూడండి, నెక్స్ట్ ట్యాబ్ బెల్ ఐకాన్. ఇక్కడ కొన్ని అలర్ట్స్ వస్తూ ఉంటాయి మనకి. అలర్ట్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇష్యూస్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి. ఓపెన్ ఇష్యూస్, schedule changes,
అదర్ నోటిఫికేషన్స్. ఓపెన్ ఇష్యూస్ అంటే టెక్నికల్ ఇష్యూస్ అండి. మీ అకౌంట్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే, లేదంటే సర్వర్స్లో ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే మనకి ఇక్కడ ఇష్యూ వస్తూ ఉంటుంది, ట్రిగ్గర్ అవుతూ ఉంటుంది అలర్ట్. ఓకే, సో స్కెడ్యూల్ చేంజెస్, సో ఏమైనా స్కెడ్యూల్ అయిన చేంజెస్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తూ ఉంటాయి. అదర్ నోటిఫికేషన్ అంటే ఏంటంటే మీకు ఏదైనా ఆఫర్స్ ఉన్నా, సో ఏమైనా ట్రైనింగ్స్ ఉన్నా, అదే అలాంటివన్నీ కూడా ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటుంది కౌంట్. రైట్, యా. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ ఎ షెల్, క్లౌడ్ షెల్. షెల్ అంటే కమాండ్ లైన్. కమాండ్ లైన్, సో కమాండ్ లైన్ ఎందుకు యూస్ చేస్తాం రియల్ టైంలో? ట్రబుల్ షూటింగ్ పర్పస్. రైట్, మనం ఏదైనా ఇష్యూ రిజాల్వ్ చేయాలనుకోండి, సో జియో నుంచి కూడా చేయొచ్చు, ఇలా కూడా చేయొచ్చు, కానీ సిఎల్ఐ నుంచి కూడా చేయొచ్చు. సో సిఎల్ఐ జియోఐ రెండు వాడచ్చు మనం. సో 90% జియోఐ వాడతాం, 90% గ్రాఫికల్గానే యూస్ చేస్తాం అంతా కూడా. సో ఒక 10% మాత్రమే సిఎల్ఐ వాడుతూ ఉంటాం సమ్ టైమ్స్. ఓకే, యా. నెక్స్ట్ వన్, సో ఈ రీజన్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఒకసారి. నెక్స్ట్ వన్, ఈ సర్వీసెస్కి వెళ్ళే ముందు ఈ రీజన్స్ అంటే ఏంటన్నది ఒకసారి మనం చూద్దాం. యా, సో ఇక్కడ చూడండి, బై డిఫాల్ట్ వన్ రీజన్ ఇస్ సెలెక్టెడ్. ఒక రీజన్ సెలెక్ట్ అయింది, నార్త్ వర్జీనియా అని. సో ఈ రీజన్స్ మనం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైంలో మన వర్క్ ఏముంటుందని చెప్పుకున్నాం, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ మేనేజ్మెంట్, సర్వర్ క్రియేషన్, స్టోరేజ్ క్రియేషన్, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక సర్వర్ క్రియేట్ చేయాలి, ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఒక టికెట్ వచ్చింది, సర్వీస్ నౌ టికెట్. ఓకే, ఆ టికెట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఇచ్చారు, ఏ సర్వర్ కావాలి, ఎంత కాన్ఫిగరేషన్ కావాలి, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం కావాలి, ర్యామ్ ఎంత కావాలి, అన్ని ఇచ్చారు. సో ఆ టికెట్లో రీజన్ కూడా ఇస్తారు వాడు, ఎవరైతే టికెట్ రేజ్ చేస్తారో కస్టమర్. ఆ కస్టమర్ అంటే ఎవరండి? హూ ఇస్ ద కస్టమర్? డెవలప్మెంట్ టీమ్, రైట్, టెస్టింగ్ టీమ్. టెస్టింగ్ టీం వాళ్ళు, డెవలప్మెంట్ టీం వాళ్ళు టికెట్ రేస్ చేస్తారు, మా ప్రాజెక్ట్ మాకు డెవలప్మెంట్కి సర్వర్ కావాలని టికెట్ రేస్ చేస్తారు. సో ఆ టికెట్లో ఏ రీజియన్లో కావాలో సర్వర్ చెప్తారు. ఓకే, సో యాజ్ పర్ ది రిక్వైర్మెంట్ వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ద రీజియన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన టీం ముంబైలో ఉన్నారు, ముంబై అంటే ఇండియాలో ఉన్నారు అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ముంబై రీజియన్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఇండియాలో ఉంటే. రైట్, సో ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్, దిస్ విల్ బి చేంజ్డ్. సీ హియర్, ముంబై చేంజ్ అయిపోయింది. సో మీకు యూరోప్లో కావాలనుకోండి, యూరోప్ ఫ్రాంక్ఫర్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి, అక్కడ చేంజ్ అయిపోద్ది. సో రీజన్ టు రీజన్ బిల్లింగ్ కూడా వేరియేషన్ ఉంటాయండి. రీజన్ టు రీజన్ బిల్లింగ్ కాస్టింగ్ కూడా వేరియేషన్ ఉంటుంది. రైట్, సో ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ యూస్ చేసే 2 రీజన్స్ చీపర్, నార్త్ వర్జీనియా, ఒహాయో. మీరు ముంబై కానీ, సింగపూర్ కానీ, సిడ్నీ, ఫ్రాంక్ఫర్ట్, ఇవన్నీ కూడా కాస్ట్లియర్, బిట్ కాస్ట్లియర్. రైట్, అది ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళు పే చేస్తారు, మనం పే చేయం రియల్ టైంలో. సో ఇక్కడ మనం మీరు టెస్ట్ ల్యాబ్లో యూస్ చేస్తాకి ఎయిదర్ ఒహాయో ఆర్ నార్త్ వర్జీనియా యూస్ చేయండి. సో బెటర్ యూ కెన్ టేక్ ఒహాయో. ఓకే, ఒహాయో తీసుకోండి, మీకు ఫ్రీ సర్వీస్ ఉంటాయి ఎక్కువ. యా, ఒహాయో సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఈ ఒహాయో తీసుకున్న తర్వాత ఒహాయోలో అగైన్ వీ హ్యావ్ జోన్స్. రీజన్ అంటే ఏంటండి? డేటా సెంటర్ అనుకున్నది. అండర్ దిస్ రీజియన్ అగైన్ జోన్స్ విల్ బి దేర్. ఆ జోన్స్ ఏంటన్నది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, so online is everyone following, right? Any questions, any confusions so far? Yeah. So we are discussing about regions and zones. Yeah, for example మనకు ఒక డేటా సెంటర్, ఇది ఒక డేటా సెంటర్ అనుకోండి. సో దిస్ ఇస్ we can say this is Mumbai region, for example Mumbai region. This is Mumbai region. Region అంటే ఏంటండి? డేటా సెంటర్. ఓకే, సో డేటా సెంటర్ అంటే ఏంటి? సర్వర్ రూమ్. రైట్, యా. సో ఈ రీజియన్లో ఇది ఇది ప్రైమరీ రీజియన్ అండి. ఎవ్రీ జియోగ్రఫికల్ లొకేషన్కి ఒక రీజియన్ ఉంటుంది, ఇది ప్రైమరీ రీజియన్. సో అండర్ దిస్ రీజియన్ విల్ బి హ్యావింగ్ అవైలబిలిటీ జోన్స్. ఇలా జోన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ జోన్ ఈస్ availability zone 2A.
2A 2B 2C అంటే ఏంటంటే చూపిస్తాను ప్రాక్టికల్గా చూద్దాం. సో దిస్ ఇస్ 2A జోన్, దిస్ ఇస్ 2B, దిస్ ఇస్ 2C. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ Bangalore zone, this is Chennai, this is Hyderabad. Okay, yeah. So ఈ జోన్స్ అంటే ఏంటి, జోన్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటి చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ రిసోర్సెస్ ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. ఓకే, యా, ఈ జోన్ అంటే ఏంటి, జోన్ వల్ల యూజ్ ఏంటి చూద్దాం. జోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డేటా సెంటర్ అండి. రీజన్ అంటే డేటా సెంటర్, జోన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ డేటా సెంటర్. సో ఈ డేటా సెంటర్స్ ని, ఈ జోన్స్ ని మనం ఏమంటామంటే డిఆర్ డేటా సెంటర్స్ అంటాం. డిఆర్ అంటే ఏంటండి, విన్నారా ఈ టర్మ్, విన్నారా? డిఆర్ డేటా సెంటర్స్. ఆన్లైన్ గైస్, డిఆర్ అంటే ఏంటండి? వాట్ ఈస్ డిఆర్? డిఆర్ టెస్ట్ అంటారు కదా, డిఆర్ టెస్ట్, డిఆర్ టీమ్ అంటారు కదా. someone saying here, yes, disaster recovery, disaster recovery. డిఆర్ అంటే డిసాస్టర్ రికవరీ. అంటే ఏంటంటే ఇన్ కేస్ ఒక జోన్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా అదర్ జోన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. డిసాస్టర్ రికవరీ అంటే ఏంటంటే ఒక జోన్ డౌన్ అయితే ఇంకో జోన్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది రిసోర్సెస్. ఓకే, యా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. చెన్నైలో 2016లో మేజర్ ఫ్లడ్స్ హ్యాపెండ్ ఇన్ చెన్నై. మేజర్ ఫ్లడ్స్ వచ్చాయి చెన్నైలో, రైట్? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఐటీ ఏరియా అంతా కూడా వాటర్తో ఎఫెక్ట్ అయింది. ఫుల్ కంపెనీస్లో కూడా వాటర్ వచ్చింది ఆ టైంలో. సో హూఎవర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ చెన్నై, అవర్ ప్రాజెక్ట్ మెంబర్స్, టీమ్ మెంబర్స్, దే మూవ్ ఫ్రమ్ చెన్నై టు హైదరాబాద్ అండ్ దే వర్క్ ఫ్రమ్ హియర్, రైట్? చెన్నైలో ఆ టైంలో కంప్లీట్గా ఐటీ కంపెనీస్ అన్ని షట్ డౌన్ చేశారు, ఎందుకంటే వాటర్ వచ్చింది కంపెనీస్లో. నెక్స్ట్, యా, సో డీజిల్తో రన్ చేద్దాం, జనరేటర్స్తో రన్ చేద్దాం, కరెంట్ లేదు ఆ టైంలో, ఎలక్ట్రిసిటీ లేదు, డీజిల్తో రన్ చేద్దామంటే పెట్రోల్ బంక్స్ కూడా లేవు ఆ టైంలో. సో డ్రింకింగ్ వాటర్ కూడా లేదు, రైట్? సో 10 days కంప్లీట్గా వాటర్ ఉంది. ఆ టైంలో అన్ని కంపెనీస్ షట్ డౌన్ అయినాయి. సో మన అవైలబిలిటీ జోన్ కూడా షట్ డౌన్ అయిపోయింది. చెన్నైలో ఉన్న అవైలబిలిటీ జోన్ కూడా షట్ డౌన్ అయింది. సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్ షట్ డౌన్ అయింది అనుకోండి, ఇక్కడ రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ ఏమవుతాయి? ఇక్కడ రన్ అవుతున్న అప్లికేషన్స్ షట్ డౌన్ అవుతాయి కదా, డేటాబేసెస్, సర్వర్స్ అన్ని షట్ డౌన్ అవుతాయి కదా. సో మన బిజినెస్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ ఉంది, ఫ్లిప్కార్ట్ అప్లికేషన్ చెన్నైలో హోస్ట్ అయింది అనుకోండి. సో ఈ డేటా సెంటర్ డౌన్ అయిపోయింది అనుకోండి, అప్లికేషన్ డౌన్ అవుతుంది కదా, క్లయింట్ బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్, రైట్? యా, సో టు అవాయిడ్ దాట్, దిస్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ విల్ హెల్ప్ యూ టు మెయింటైన్ యువర్ అప్లికేషన్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ ఫైన్. మీ అప్లికేషన్స్ ఏవి డౌన్ అవ్వకుండా, సర్వర్స్ ఏమి డౌన్ అవ్వకుండా, సో 24/7 రన్ అయ్యేలాగా ఇవి మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాయి అవైలబిలిటీ జోన్స్, రైట్? సో ఈ అవైలబిలిటీ జోన్స్ కానీ రీజన్స్ కానీ బిల్డ్ చేయాలంటే AWS వాళ్ళు, ఆర్ అజూర్ వాళ్ళు, ఆర్ గూగుల్ క్లౌడ్ వాళ్ళు, సో 100 years ఆఫ్ హిస్టారికల్ డేటా చెక్ చేస్తారు. ఎందుకంటే సో మేజర్ ఎర్త్క్వేక్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయా ఫ్రీక్వెంట్గా, టెర్రర్ అటాక్స్ ఏమైనా జరుగుతున్నాయా, నెక్స్ట్ ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారండి. సో మనకి ఒక డేటా సెంటర్ వైజాగ్లో ప్లాన్ చేశారు, కానీ ఉదుత్ తర్వాత క్యాన్సిల్ చేశారు. ఉదుత్ వచ్చింది కదా, ఉదుత్ 2016 ఎప్పుడు వచ్చింది, మేజర్ డిజాస్టర్ హ్యాపెండ్ ఇన్ వైజాగ్. సో అది క్యాన్సిల్ చేసి కోల్కతా పంపించారు డేటా సెంటర్, అక్కడ బిల్డ్ చేశారు, రైట్? సో ఇవన్నీ చెక్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యా, సో పాకిస్తాన్లో ఒక డేటా సెంటర్ పెట్టారనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో అక్కడ ఎప్పుడు 144 కర్ఫ్యూస్ జరుగుతుంటాయి, 144 సెక్షన్, డేటా సెంటర్ డౌన్ అవుతూ ఉంటుంది, షట్ డౌన్ చేయాలి, రైట్? సో బిజినెస్ విల్ బి ఇంపాక్టెడ్. సో ఇవన్నీ కన్సిడరేషన్స్ అనమాట. సో ఒక డేటా సెంటర్ బిల్డ్ చేయాలంటే, సో ఎర్త్క్వేక్స్ వస్తున్నాయా, టెర్రర్ అటాక్స్ జరుగుతున్నాయా, కర్ఫ్యూస్ ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయా, ఫ్లడ్స్ వస్తున్నాయా, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తూ ఉంటారు. సో హైదరాబాద్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ప్లేస్ ఫర్ ది డేటా సెంటర్స్, ఎందుకంటే మనకు మేజర్ ఫ్లడ్స్ ఉండవు ఇక్కడ, రైట్? సో వెరీ లెస్ ఎర్త్క్వేక్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. సో టెర్రర్ అటాక్స్ కూడా వెరీ తక్కువ, లెస్ ఉంటాయి, రైట్? యా, సో మనకు ఆల్రెడీ ఒక డేటా సెంటర్ ఉంది, సెకండ్ డేటా సెంటర్ కూడా బిల్డ్ అవుతున్నారు. ఓకే, యా, సో ఈ జోన్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక జోన్ నుంచి అదర్ జోన్కి డేటా విల్ బి రిప్లికేటెడ్ ఎవ్రీ 2 minutes.
ఒక జోన్ నుంచి అదర్ జోన్కి డేటా విల్ బి రిప్లికేటెడ్ ఎవ్రీ 2 minutes. In case Chennai is down, our data will not be lost. Data will be accessible. Applications will be accessible without any issues. Okay? Yeah. So ఈ జోన్స్ ఏంటంటే ఎవ్రీ 2 minutes రిప్లికేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే ఎనీవన్ వాట్ ఈస్ రిప్లికేషన్? డూప్లికేషన్, రైట్? సో ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి డేటా ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో ఈ జోన్స్ రీజన్స్ ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారు? AWS వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. వీ డోంట్ నీడ్ టు వరీ అబౌట్, మనం ఏమి కాన్ఫిగర్ చేసే పని ఉండదు, రైట్? సో ఈ జోన్స్ రీజన్స్ అన్ని కూడా AWS వాళ్ళే మెయింటైన్ చేస్తారు. సో మన రోల్ ఏముంటుంది ఇక్కడ? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ జోన్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ VPC అండి. VPC అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్? వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్. So that we have to maintain as a DevOps engineer, cloud engineer, we have to maintain. So VPC is a virtual private cloud. ఎవరు మెయింటైన్ చేస్తారంటే DevOps engineers will maintain. VPC అంటే ఏంటంటే అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్ అండి. వర్చువల్ ప్రైవేట్ క్లౌడ్ అంటే డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ ఉంటుంది, AWS జోన్లో ఉంటుంది. కానీ మనం డిఫాల్ట్ నెట్వర్క్ యూస్ చేస్తాం అనుకోండి, వీ కెనాట్ కంట్రోల్ ది ట్రాఫిక్, ఇన్బౌండ్ అండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్. వీ కెనాట్ కస్టమైజ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ గివ్ యూ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్, వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మినిట్స్. ఈ VPC ఏంటంటే ఒక లార్జ్ నెట్వర్క్లో ఒక కస్టమ్ నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. ఒక పెద్ద నెట్వర్క్లో ఒక చిన్న నెట్వర్క్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం, అవర్ ఓన్ నెట్వర్క్, సో దట్ వీ కెన్ కంట్రోల్ ది ట్రాఫిక్, ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్ ట్రాఫిక్, రైట్? సో VPC కొన్ని పాలసీస్ రూల్స్ ఉంటాయి, అది ప్రాక్టికల్గా మనం చూద్దాం. జస్ట్ హై లెవెల్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం ఇలా చూపిస్తున్నాను. సో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు 2 days 3 days ఉంటుంది VPC. సో VPC 2-3 days ఉంటుంది మనకి, ప్రాక్టికల్గా అంతా చూస్తాం, రైట్? సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ VPC, అగైన్ వాట్ వి విల్ డూ, we create subnets. VPC లోపల మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తామంటే సబ్నెట్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? ఎనీవన్? మనం ఆల్రెడీ బేసిక్స్లో డిస్కస్ చేస్తాం. బేసిక్స్లో సర్వర్స్ నెట్వర్క్స్ బేసిక్స్లో సబ్నెట్ అంటే ఏంటన్నది మనం డిస్కస్ చేస్తాం. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్? ఎనీవన్? స్మాల్ నెట్వర్క్, రైట్? దిస్ ఈజ్ పబ్లిక్ సబ్నెట్. 2 types ఉంటాయి మన సబ్నెట్స్లో. 2 types ఆఫ్ సబ్నెట్స్ ఉంటాయి. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. పబ్లిక్ సబ్నెట్ అండ్ ప్రైవేట్ సబ్నెట్. సో పబ్లిక్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి, ప్రైవేట్ సబ్నెట్ అంటే ఏంటి? సో పబ్లిక్ సబ్నెట్లో పబ్లిక్ సర్వర్స్ను హోస్ట్ చేస్తాం. పబ్లిక్ సర్వర్స్ అంటే ఏంటండి? ఎనీవన్ హ్యావింగ్ ఐడియా? పబ్లిక్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ పబ్లిక్ అప్లికేషన్? ఎనీవన్? పబ్లిక్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటండి? పబ్లిక్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్లిప్కార్ట్, రైట్? ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ గూగుల్, రైట్? ఫేస్బుక్, ఇవన్నీ పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్. The applications which we are able to access through internet is the public application, right? ఈ పబ్లిక్ సబ్నెట్స్ ఏం చేస్తామంటే పబ్లిక్ సర్వర్స్ని హోస్ట్ చేస్తాం. పబ్లిక్ సర్వర్స్, those we can access through internet. సో ఈ ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్ ఏం చేస్తామంటే ప్రైవేట్ సర్వర్స్ని హోస్ట్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ సర్వర్స్, ఇక్కడ పబ్లిక్ సర్వర్స్, ప్రైవేట్ సర్వర్స్, 2 types ఆఫ్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి. సో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్, ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్, 2 types ఉంటాయి, రైట్? సో పబ్లిక్ సర్వర్స్లో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇవన్నీ హోస్ట్ చేస్తాం. సో ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో విత్ ఇన్ ద ఆర్గనైజేషన్ ఏవైతే అప్లికేషన్స్ మనం యూస్ చేస్తున్నామో అవి హోస్ట్ చేస్తాం. సో ఈ పబ్లిక్ సర్వర్స్ని వీ కెన్ యాక్సెస్ త్రూ ఇంటర్నెట్.
ప్రైవేట్ సర్వర్స్ ఎలా యాక్సెస్ చేస్తామండి? సో దిస్ పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ we can access through internet. So private applications we can access through intranet. Intranet అంటే ఏంటండి? తెలియదు. Within the organization, right? Yeah. So within the organization, అది ప్రైవేట్ నెట్వర్క్, దేర్ ఓన్ నెట్వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్లో జాయిన్ అయ్యారు, మీకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఇచ్చారు, మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్ ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు? విపిఎన్ అని ఉంటుంది, విపిఎన్. సో ఆ విపిఎన్ ఏం చేస్తుంది? సో మీరు మీ ఆఫీస్ నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ ఒక విపిఎన్ ఉంటుంది మిడ్లో. ఆ విపిఎన్ నుంచి కనెక్ట్ అవుతారు. మీరు ఇంటర్నెట్ నుంచి ఫస్ట్ ఏం చేస్తారు? విపిఎన్కి కనెక్ట్ అవుతారు. ఇంటర్నెట్ నుంచి విపిఎన్కి కనెక్ట్ అవుతారు. విపిఎన్ అంటే వర్చువల్ ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. విపిఎన్ అంటే ఏం లేదండి, ఒక సర్వర్ సెక్యూరిటీ లేయర్, ఒక ఫైర్ వాల్ లా వర్క్ చేస్తుంది. సో దట్ విపిఎన్ విల్ అలౌ యూ టు కనెక్ట్ యువర్ ఆఫీస్ నెట్వర్క్, ప్రైవేట్ నెట్వర్క్. ఓకే, సో విపిఎన్ కనెక్ట్ అయితే విపిఎన్ అలౌ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ని పబ్లిక్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం, ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ని ప్రైవేట్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం. పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటంటే కంపెనీలో, ఆర్గనైజేషన్లో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ ఏముంటాయి? కంపెనీ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేయగలం కదా, అండ్ కంపెనీ జాబ్ పోర్టల్స్ యూ కెన్ యాక్సెస్, రైట్? అండ్ ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ అంటే ఏంటి? టైం కార్డ్ ఎంట్రీస్, టైం షీట్స్ ఎంటర్ చేస్తాం కదా, అటెండెన్స్, రైట్? అండ్ లీవ్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, లీవ్ అప్లై చేస్తాం కదా, అది ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్. అండ్ ఆల్సో అవుట్లుక్, ఇంటర్నల్ మెయిల్ కమ్యూనికేషన్. అండ్ ఆల్సో స్కై ఫర్ బిజినెస్, దట్ ఈస్ కమ్యూనికేటర్. స్కై ఫర్ బిజినెస్ టీమ్స్ వాడతాం కదా, అది ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్. అండ్ పర్ఫార్మెన్స్ రివ్యూ అప్లికేషన్స్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంపెనీ వెబ్సైట్ మనం యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఇలా ఇంటర్నెట్ నుంచి సింపుల్గా యాక్సెస్ చేస్తాం. ఇది క్యాప్జెమిని వెబ్సైట్. సో అదే మీరు ఇంటర్నల్గా ఉన్న అప్లికేషన్, ఇది ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ చేసే పబ్లిక్ అప్లికేషన్, రైట్? సో అదే మీరు ఇంటర్నల్గా ఉన్న అప్లికేషన్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం కార్డ్ అప్లికేషన్ ఉంటుంది. టైం కార్డ్ అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందంటే టైం కార్డ్ డాట్ capgemini.com అని ఉంటుంది. ఇది ఎంటర్ చేసాం అనుకోండి, దిస్ సైట్ కెనాట్ బి రీచ్డ్ అని వస్తుంది. దట్ ఈస్ ఇంటర్నల్ అప్లికేషన్, ఇంటర్నెట్ నుంచి యాక్సెస్ అవ్వదు. దానికి కనెక్ట్ అవ్వాలంటే ఎలా మనం కనెక్ట్ అవుతాం? విపిఎన్ ఉండాలి, రైట్? సో విపిఎన్కి కనెక్ట్ అయ్యి విపిఎన్ త్రూ యాక్సెస్ అవ్వాలి. సో విపిఎన్ కనెక్ట్ అవ్వగానే ఈ లింక్ ఇచ్చానుకోండి, ఓపెన్ అయిపోతుంది మనం. ఓకే, సో విపిఎన్ లేకపోతే కనెక్ట్ అవ్వదు. అది గేట్వే, ఫైర్ వాల్ ఉంటుంది అక్కడ, బ్లాక్ చేస్తుంది, అనాథరైజ్ యాక్సెస్ అంతా కూడా బ్లాక్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? యా. సో పబ్లిక్ అప్లికేషన్స్ అన్నీ కూడా పబ్లిక్ నెట్వర్క్, పబ్లిక్ సబ్నెట్లో, పబ్లిక్ సర్వర్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం. ప్రైవేట్ అప్లికేషన్స్ అన్ని కూడా ప్రైవేట్ సబ్నెట్స్లో హోస్ట్ చేస్తాం. సో ఈ సబ్నెటింగ్ అంటే ఏంటి అసలు? ఈ సబ్నెటింగ్ అంటే ఏంటండి? మనం ఆల్రెడీ సబ్నెట్స్ గురించి మాట్లాడాం. సబ్నెట్ అంటే స్మాల్ నెట్వర్క్, రైట్? యా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఫ్లోర్లో రూమ్స్ లేవనుకోండి, there is no rooms, one class is going there, one class is going here, one class is going here, right? So rooms లేకపోతే ఏమవుతుంది? Some noise, right? If you want to control the noise, we need to customize the space so that it will be controlled. Same way మనకి రియల్ ప్రాజెక్ట్స్ లో డెవలప్మెంట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, టెస్ట్ సర్వర్స్ ఉంటాయి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్స్ ఉంటాయి. సో డెవలప్మెంట్ సర్వర్ నుంచి ప్రొడక్షన్ సర్వర్కి, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ నుంచి టెస్ట్ సర్వర్కి కమ్యూనికేషన్ బ్లాక్ చేయాలి అంటే, so we need to create subnets. By creating subnets, by enabling the subnet rules, we can allow, deny traffic. Understanding, right, everyone? Yeah. So ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ ఉంటుందండి, ఈ సబ్నెట్ గురించి, విపిసి గురించి ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, రైట్? యా. సో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ సబ్నెట్, వాట్ ఇస్ ద యూజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్, టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్. వాట్ ఈస్ సబ్నెట్, యూజ్ ఆఫ్ సబ్నెట్, టైప్స్ ఆఫ్ సబ్నెట్స్. సబ్నెట్ అంటే స్మాల్ నెట్వర్క్, సబ్ నెట్వర్క్.
right? So types of subnets అంటే public and private. What is the use of public subnet? What is the use of private subnet? So public applications we can host in the public subnet. Private applications we can host in the private subnets. So public applications, if you want to connect through internet, we can connect. Private applications through intranet, we require VPN. VPN will allow you to connect your private applications. Clear, right, everyone? Any questions up to here? Yeah. So private subnets interrelate to the organization. Yes. క్లియర్ రైట్. సో ఇది మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తామండి. ఈ వీపీసీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, వీపీసీలో సబ్నెట్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, యా సబ్నెట్స్ లోపల సర్వర్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్గా చేస్తాం. యా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే, సో వీపీసీ టు వీపీసీ కమ్యూనికేషన్ కూడా ఎనేబుల్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం ఒక వీపీసీ ముంబై రీజియన్లో ఉంది, ఇంకొక వీపీసీ అమెరికాస్ రీజియన్లో ఉంది, రైట్? సో ఒక వీపీసీ నుంచి ఇంకో వీపీసీకి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అంటే ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, విచ్ ఇస్ ద పీరింగ్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. పీరింగ్ అంటాం. బై ఎనేబులింగ్ దిస్ పీరింగ్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ ఫ్రమ్ వన్ నెట్వర్క్ టు అదర్ నెట్వర్క్. కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం, రైట్? పీరింగ్ కనెక్టివిటీ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏసీఎల్స్ అని ఉంటాయి, అవి కూడా ఎనేబుల్ చేయాలి. ఏసీఎల్స్ యాక్సెస్ కంట్రోల్ లిస్ట్ అంటాం. సో ఇవన్నీ ఎలా చేస్తాం అనేది మనం చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. AWS అంతా చాలా ఈజీ ఉంటుంది, చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. జస్ట్ మీరు టైం పెట్టాలి అండ్ ఎఫర్ట్, మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. AWS చాలా చాలా ఈజీ. ఇఫ్ యూ లెర్న్ AWS, యూ కెన్ హ్యాండిల్ ఎనీ అదర్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో అజూర్, గూగుల్ క్లౌడ్, ఏ ప్లాట్ఫామ్ అయినా ఈజీగా హ్యాండిల్ చేసేయచ్చు, రైట్? సో AWS చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. సో క్రియేటింగ్ రిసోర్సెస్, డిప్లాయింగ్ ప్యాకేజెస్, క్రియేటింగ్ సబ్నెట్స్, మానిటరింగ్, ఇవన్నీ చాలా ఈజీ ఉంటాయి AWS. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? సో ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే రిజిస్టర్ అయిపోండి. ఓకే, సో మనకు ఆల్రెడీ సెషన్స్ 7 సెషన్స్, ఈరోజు 7th సెషన్. సో ఈరోజు అకౌంట్ క్రియేషన్ చూసాం. సో రేపు ఏం చేస్తామంటే EC2 స్టార్ట్ చేస్తాం. EC2 ఫస్ట్ సర్వీస్ ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి సర్వీసెస్. ఇక్కడ ఫస్ట్ సర్వీస్ ఏంటంటే కంప్యూట్లో EC2 ఉంటుంది. ఇది కంప్లీట్గా ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడే ఉంటుంది, థియరిటికల్గా ఏమి ఉండదు ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఆ EC2 క్లిక్ చేసి స్టెప్ బై స్టెప్ అన్ని ప్రాక్టికల్గా ఉంటాయి. మీరు ఇంకా రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ రిజిస్టర్ టుడే ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, సో మీరు క్లాస్ అయిన తర్వాత రిజిస్టర్ అవ్వండి. సో రేపటి నుంచి మీరు ఖచ్చితంగా మీకు ఒక ఐడి ఇస్తారు, అది లేకుండా అలౌ చేయరు. ఓకేనా? సో మీరు రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే రిజిస్టర్ అవ్వండి. సో ఆన్లైన్ గైస్, మీకు ఈరోజు కూడా సేమ్ లింక్ ఇచ్చాం. సో యాక్చువల్గా ఈరోజు లింక్ చేంజ్ అవ్వాలి. సో రేపు ఖచ్చితంగా లింక్ చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్, యూ కెన్ మేక్ ద ఫీ అండ్ యూ కెన్ యాడ్ ఇన్ టు వాట్సాప్ గ్రూప్. వాట్సాప్ గ్రూప్లో ఆల్రెడీ చాలా మెంబర్స్ ఉన్నారు గ్రూప్లో, రైట్? సో మీరు యాడ్ అవ్వండి, మీకు ప్రీవియస్ రికార్డింగ్స్, ఈ డాక్యుమెంటేషన్ అన్నీ కూడా వస్తాయి. సో దట్ యూ కెన్ ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ యూ నీడ్ టు కోప్ అప్, యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఓకే, ఫైన్. సో ఈ సర్వీసెస్ ఒకసారి టుమారో ఐ గివ్ యూ ఓవర్ యూ అండ్ విల్ స్టార్ట్ ద EC2. ఈ AWS అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు. అకౌంట్ ఖచ్చితంగా క్రియేట్ చేయండి ఈరోజు. ఓకే, రేపటి నుంచి ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. సో మీరు క్లాస్ రూమ్ గైస్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బ్రింగ్ యువర్ ల్యాప్టాప్ హియర్, యూ కెన్ బ్రింగ్ అండ్ యూ కెన్ ప్రాక్టీస్ హియర్. ఓకే, 3rd ఫ్లోర్లో మనకు ప్రాక్టీస్ రూమ్ ఉంది. సో ఇంటర్నెట్ ఉంటుంది, ప్రాక్టీస్ ఇక్కడ కూర్చొని చేయండి. సో ఆన్లైన్ గైస్, మీకు రికార్డింగ్ వస్తుంది, డాక్యుమెంట్స్ వస్తాయి. సో మీరు రికార్డింగ్ చూస్తూ స్టెప్స్ నోట్ చేసుకుని ప్రాక్టీస్ చేయాలండి. మీకు ఏదైనా డౌట్స్ వస్తే గ్రూప్లో పెట్టాలి. గ్రూప్ ఉంది కదా మనకి 79 బ్యాచ్, రైట్? ఆ గ్రూప్లో స్క్రీన్ షాట్ పెట్టి, సో ఆల్రెడీ ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేస్తుంటే వాళ్ళు రెస్పాన్స్ ఇస్తారు, ఆర్ ఎల్స్ ఐ గివ్ రెస్పాన్స్. క్లియర్, రైట్ ఎవ్రీవన్? యా, రేపటి నుంచి EC2 స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, మీరు రిజిస్టర్ అవ్వకపోతే ఈరోజు రిజిస్టర్ అవ్వండి. సో రేపటి నుంచి అలౌ చేయరు, అలా చెక్ చేస్తారు, ఎవరి మూమెంట్ చెక్ చేస్తారు వచ్చి మా బ్యాక్ అండ్ టీమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వై యూ కెన్ రిజిస్టర్ టుడే ఇట్స్ సెల్ఫ్. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం ఈరోజు. ఐ షేర్ దిస్ డాక్యుమెంట్ టు యూ ఎవ్రీవన్ ఇన్ ద గ్రూప్. సో మీరు ఈ స్టెప్స్ ఫాలో అయ్యి అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి. సో అకౌంట్ యాక్టివేట్ అయిపోతుంది 30 minutes తర్వాత. సో ఆఫ్టర్ దట్ మీరు ఒకసారి ఇవన్నీ చెక్ చేయండి కన్సోల్లోకి వెళ్ళి. సో ఇక్కడ మీ అకౌంట్ నేమ్,
రీజియన్స్ ఇవన్నీ ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. అన్ని యాక్టివేట్ అయినా చూడండి, యాక్టివేట్ అయిపోతాయి, రైట్. సో మీకు ఏదైనా డౌట్ వస్తే గ్రూప్లో పెట్టండి. గ్రూప్ ఉంది కదా మనకి, సో గ్రూప్లో జస్ట్ పింగ్ చేయండి, స్క్రీన్ షాట్ పెట్టండి అకౌంట్ క్రియేషన్లో డౌట్ వస్తుంది. ఫైన్. ఏ ఈమెయిల్ అండి? వన్ ఇయర్ చూస్ చేస్తున్నారా? ఎక్స్పైర్ అవ్వలేదు ఇంకా అది? వేరే ఈమెయిల్ తీసుకోండి, వేరే ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, సేమ్ ఈమెయిల్ ఐడి ఇవ్వండి, వేరే ఈమెయిల్ ఇవ్వండి. ఫోన్ నెంబర్, క్రెడిట్ కార్డ్ సేమ్ ఉండొచ్చు, ఈమెయిల్ ఐడి షుడ్ బి చేంజ్, అంతే. ఓకే, ఫ్రెష్గా క్రియేట్ చేసి చేయండి, బెటర్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆన్లైన్ గైస్, ఎనీ వన్? ఇంతవరకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ కెన్ ఆస్క్ మీ నౌ. సో మనకి ఫ్రమ్ టుమారో అన్వర్డ్స్ స్ట్రిక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్లీ 9 స్టార్ట్ అవుద్ది, 10 ఆర్ 10 క్లోజ్ అవుతుంది సెషన్. ఓకే, అన్ని ప్రాక్టికల్ ఓరియంటెడ్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో ఇంతవరకు 7 సెషన్స్ అన్ని కూడా ఇంట్రడక్షన్స్, డెమోస్ అండ్ బేసిక్స్. ఓకే, సో రేపటి నుంచి ప్రాక్టికల్ సెషన్స్ ఉంటాయి కంప్లీట్గా. ఫైన్. యా, ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అకౌంట్ క్రియేషన్లో గ్రూప్లో పెట్టండి. యా, సో దట్ ఐ గివ్ సొల్యూషన్. ఏదండి? సేమ్ ఉంటాయండి. మనకు ఐఎం సర్వీస్ ఉంది ఇక్కడ, ఐఎంలోకి వెళ్ళినప్పుడు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఐఎం యూజర్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి ఐఎం తోటి, ఎలా వర్క్ చేస్తాం, ఏమేమి సర్వీసెస్ ఉంటాయి, ఈ ఐఎంలోకి వెళ్ళినప్పుడు నేను చూపిస్తాను. ఇది 1 అవర్ సర్వీస్ ఉంటుంది. సో దీంట్లోకి వెళ్ళి ప్రాక్టికల్గా చూస్తాం మనం అకౌంట్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, ఐఎం తోటి ఎలా లాగిన్ అవుతాం. ఓకే, ఇదంతా మనకు ఉంటుంది. ఫైన్. యా, సో ఇక్కడ స్టాప్ చేద్దాం. సో అకౌంట్ క్రియేట్ చేయండి, రేపటి నుంచి ప్రాక్టికల్స్ చూద్దాం. ఫైన్. యా, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సో someone asking, yeah, every zone having the same applications in the, అలా ఉండదండి. అదేంటనే ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాను, డోంట్ వరీ. ఓకే, యా, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ ఆల్.